Guys, let's wait for others to join. Yes, sir. Sir, Yes, Pranav. sir, I've actually sent you all the programs from day one to day four. Yeah, just give me a minute. Yes, sir. Yes, Pranav, tell me. Pranav, you there? Yes, sir. Yeah, I have seen your task, Pranav. Okay, sir. Yeah, so Instagram is working for everyone, right? Yes, sir. Yeah. I So think I what? haven't sent the Yeah, what mistake you guys did in Instagram? thread, sir. Thread sleep. Yeah. So you guys didn't debug. That is a problem. Okay. Yes, sir. So you guys yesterday prepared for the interview questions. A few of it, sir. Actually, I sat down to complete the task, so I prepared only a few. Okay. I know, but I just don't know how to put it in the right words. Yeah, got it. Got it. So what about others? Jai, say yes or no. பாத்துட்டீங்களா இல்லையா? Sir. Sudarshan, Induja, Riyaluddin,
Vijay Shruti. Yes, sir. Okay, I think 6 people haven't joined today. Okay. I think everyone is busy with their weekend. All right, guys, let me to share my screen. So shall we start with the interview questions? What we have seen yesterday? Yes, sir. Yes, sir. Everyone? Or we can see any other topic. We can do the interview questions itself, sir. Yeah. What about others? Yes, sir. We can do interview questions, sir. Okay. ஏன் என்னாச்சு ஏன் வந்து யாருமே அன்மியூட் பண்ணி ஏன் பேச மாட்டீங்க கிளாஸ்ல நீங்க நீங்க என்ன சொன்னாலும் யாரும் எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க just unmute yourself and answer only few guys are answering yeah I know Ashok is yeah interview question Ashok is can't speak so what about others okay fine so we will go from reverse itself okay so Sudarshan Yes, sir. yeah how we can perform weights in selenium Sir, your voice is too low, sir. how we can perform weights in selenium Sir, I cannot get. so guys can you hear me clearly Yes, sir. so the question is how we can perform weights in selenium Sir, by using thread.sleep, sir. okay Inside that, we will mention the time in milliseconds. okay thread is a interface or class Thread is a class, sir. okay so what I mean if I declare thread or sleep it will work or we need to do any other resolution for it Other than that, we have to throw some exception in. okay so what exception and all you go and see and tell me okay என்ன exception சொல்லுங்க okay reality is there reality is there reality கேக்குதா உங்களுக்கு எல்லாருமே chat box யூஸ் பண்ணா யார் ஆன்சர் பண்றது சரி ஓகே யார் யாரெல்லாம் பேச முடியும் யாரெல்லாம் ஆன்சர் பண்ண முடியும் Sir, okay என்னால முடியும், sir. yeah Pranav Sudarshan Jai Srinath Ashok no problem for you and Induja உங்களால ஆன்சர் பண்ண முடியுமா Induja Yes, sir. okay
நிவேதா கேன் யா Yes. மஞ்சரி உங்ககிட்ட क्वेश्चंस கேட்ட ஆன்சர் பண்ணுவீங்களா? கேட்கலாம்ல? Yes, sir. Sir, somewhat I prepared, sir, but I went out. Now only reached reference. I didn't prepare, sir. Okay, no problem. You can mute yourself. Shruti, okay, Shruti. உங்களுக்கு ஓகேவா Shruti? Shruti, உங்களுக்கு ஓகேவா? You can answer or what? Vijayalakshmi, what about you? Yes, sir. Okay. So, Riyaluddin, இருக்கீங்களா Riyaluddin? Sir. Yeah. Now tell me how we can print the Senkis value in the console. Sir, text user, Sorry? web element text user equal to driver dot find element by element. No, sir. கேக்குது சொல்லுங்க. ஹலோ Riyaluddin கேக்குதா? சொல்லிட்டேன். சொல்லுங்க. Web element text username equal to driver dot find element. அது வந்து நான் இன்னைக்கு யூசர் நேமோட ஃபீல்டுக்கு எக்ஸ்பார்ட் எடுக்கிறதுக்காக நான் போட்ட கோட் ஆக்சுவலா கரெக்டா நம்ம ரைட் பண்ண கோட் தானே அது. நான் என்ன கேட்கிறேன்னா how we can get the values which we send using SendKeys. நம்ம SendKeys web element reference dot SendKeys சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா டபுள் கோட்ஸ்ல வேல்யூ பாஸ் பண்ணுவோம் கரெக்டா? ஆமாம் சார். அந்த வேல்யூவை எப்படி கன்சோல்ல பிரிண்ட் பண்றதுன்னு கேட்கிறேன். sys out கொடுத்து எது sys out கொடுப்போம்? sys out கொடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் வேல்யூ எடுக்கணும்ல. export value sir. Okay. So Nivedha, you there? Yes, sir. Yeah. Can you please tell me the answer? It's a get attribute. To get attribute, what method we are using? We are using get attribute method. Get So inside the bracket, what we will inside the bracket what we will String. pass? String method, sir. No, I'm asking get attribute. We have bracket right after that. Inside the Yes, bracket, sir. what we will pass? It's a value கொடுப்போம், sir. String value. வேல்யூ கொடுப்போம். ஸ்ட்ரிங் வேல்யூ ஸ்ட்ரிங்ல வந்து நம்ம வேல்யூன்னு சொல்லிட்டு பாஸ் பண்ணுவோம். So what is the return type of get attribute? Sorry, sir. Hello. Sorry? What is the return type of get attribute? Return type of get attribute. நீங்க get attribute method யூஸ் பண்ணதும் control 2L ன்னு கொடுத்தா என்ன வரும் உங்களுக்கு? So web element. நீங்க export யூஸ் பண்ணீங்கன்னா web element வரும். ஆமாங்க சார். நம்ம get attribute சொல்லிட்டு வேல்யூ பாஸ் பண்றோமா டபுள் கோட்ஸ்ல. சோ இப்போ control 2L கொடுத்தா என்ன வரும்? சரி நீங்க இப்ப சொல்லுங்க. Can I say so? No, just let them to answer. Yeah, I mean Nivedha, SendKeysல நம்ம வேல்யூ பாஸ் பண்றோம்ல. ஆமாங்க சார். அந்த வேல்யூ தானே நம்ம get attribute கொடுத்து எடுக்கறோம். ஆமாங்க சார். அங்க மேல என்ன கொடுக்கறோமோ அதுதான் எடுக்கிறோம். ஓகே. அப்ப நம்ம SendKeysல வேல்யூ எப்படி பாஸ் பண்றோம்? get dot SendKeysல டபுள் கோட்டேஷன்ல வேல்யூஸ் கொடுப்போம் சார். டபுள் கோட்டேஷன் கொடுத்தா என்ன? டபுள் கோட்டேஷன்ல நம்ம வேல்யூ ஸ்ட்ரிங்கா அப்ப அந்த வேல்யூ தானே எடுக்க போறோம். ரிட்டர்ன் டைப்னா என்ன வேல்யூ நமக்கு ஆன்சரா வருமோ அதான் ரிட்டர்ன் டைப் வரும். இப்போ சொல்லுங்க கெட் அட்ரிபியூட் ரிட்டர்ன் டைப் என்னது? ஆமாங்க சார். கெட் அட்ரிபியூட் ரிட்டர்ன் டைப் ஸ்ட்ரிங் தான் சார். ஸ்ட்ரிங் தானே. வேல்யூ ஸ்ட்ரிங்னா அப்ப இங்க ஸ்ட்ரிங் தானே வரும். ஆமாங்க சார். நம்ம எடுக்கிற ஸ்ட்ரிங் நமக்கு என்ன ஆன்சர் வருமோ அந்த ஆன்சர் என்ன டைப்ல இருக்கோ அந்த டைப் தான் வந்து நமக்கு ரிட்டர்ன் டைப் வரும். கரெக்ட்டா இல்லையா?
ஆமாங்க ஓகே, கொஞ்சம் அது பாருங்க. ஓகேங்களா, கொஞ்சம் டாபிக் கொஞ்சம் பாருங்க அதை. ஓகே ஓகே. Okay. So Hinduja is there? Yes, sir. Yeah. How we can perform any action without using locators? Mouse over function and robot. Sorry? Mouse over function and double click. Say any actions without using locator. Double click and XPath யூஸ் பண்ணாம எனக்கு வந்து ஒரு ஆக்ஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கணும். XPath யூஸ் பண்ணாம. keyboard button, key press and release. Okay, which class the key press and key release is present? Robot class. First you need to tell robot class. Using robot class we can perform any action without using locators in XPath using key press and key release. Okay, sir. Okay, yeah, that's fine. So Sudarshan is there? Yes, sir. Yeah, Sudarshan, now tell me how we can perform normal click, right click and double click. Normal click, we will use click method, sir, for Okay. normal click. For double click, we will use double click method, sir. So which class the double click is present? Which class the double click is present? கிளிக்ன்றது எதுல இருக்கு? மவுஸ்ல தானே இருக்கு. Yes or no? Yes, sir. Click is present in where? In mouse. Mouse. So in which class we are using to do mouse over action? Notes Actions class. Actions class. So now tell me which class we are using to do double click? Action class. Okay. So now how we can create object for the action class? Action is equal to new action, sir. Method will call. Okay. Shall we pass anything in the bracket after the actions? Sir, we will pass the web element reference names. WebDriver reference names. Yeah. And so now tell me, whenever I need to perform double click or right click, I need to declare one keyword, one method. Then only the action will perform. What method it is? Perform, sir. Perform, right? Yes, sir. Okay. Thank you, Sudarshan. Okay, sir. So Ashok, you can drop the answer for drag and drop activity. Yes. So shall we ask to Manjari? Manjari is there? Yes, sir. Okay. How we can achieve mouse over activity? So by identifying elements method, Okay. first we want to identify method element, then use actions like move to element. At the end, we want to declare that dot perform.
Thank you. So, yeah, Shruti is there? Yeah, Shruti, can you answer for no such element exception when we will get? Okay, Vijayalakshmi, could you please tell when we will get no such element exception? Sir, invalid locators, time and weight issue inside the frame. Okay. So yes, மூணு ஆன்சருமே கரெக்டான ஆன்சர். ஆனா சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணி சொல்லுங்க நெக்ஸ்ட் டைம் சொல்லும்போது, ஓகேங்களா? ஸோ இப்படி சொல்லுங்க, whenever we are found a invalid locator and whenever we having a wait time issue or whenever the element is within the frame, we will get no such element exception. ஓகேங்களா? Okay, sir. Okay. Okay. Yeah. So next. So யார்கிட்ட கேட்கல, எல்லார்கிட்ட கேட்டாச்சுல? ஜெயஸ்ரீ, நான் உங்ககிட்ட கேட்டேனா? No, no, sir. So Jayashree, now tell me how we can create XPath using text and contains. Text and contains use பண்ணி XPath எப்படி create பண்ணலாம் சொல்லுங்க. So, நம்ம ஃபைண்ட் பண்ண போற அந்த எலமெண்டோட ஐடியை வந்து நம்ம வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணி அதோட என்ன சோர்ஸ் வந்து இப்ப நம்ம வந்து ஒரு ஃபீல்டு ஒரு ஆட்ரிபியூட் நேம் ஆட்ரிபியூட் வரையும் எடுத்து வச்சு எக்ஸ்பார்ட் கிரியேட் பண்ணணும் சார். அது வந்து இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து டபுள் ஸ்லாஷ் போட்டுட்டு அதுக்கு வந்து இன்புட் நேம் ஸ்கொயர் பிராக்கெட் அந்த இன்புட் அந்த ஆட்ரிபியூட் டெக்ஸ்ட் ஸ்கொயர் ஆட்ரிபியூட் ஆக்சுவலா டெக்ஸ்டுக்கு எந்த ஆட்ரிபியூட்டும் கிடையாது. டெக்ஸ்ட்ன்றது நார்மல் திங். ஸோ நீங்க டாம் ஸ்ட்ரக்சர் ரீட் பண்ணுவீங்கல்ல, அப்போ வந்து டேக் நேம் பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும்? That will be in a pink color, okay? Yes, and attribute value in a blue color. But whenever you see the text, it always in a black color only, normal text. Yeah. Sir. So now tell me, shall we use a comma or equals for contains? சார் டெக்ஸ்ட்டுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஈக்குவல் வச்சு யூஸ் பண்றோம் சார். கண்டென்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம வந்து கம்மா யூஸ் பண்ணுவோம் சார். Okay. Okay, thank you, Jasinath. Yes. Yeah. And Ashok, you there or not? உங்ககிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தேன், இன்னும் ஆன்சர் இல்லை அசோக். Okay, thank you, Shruti. So anyone please answer how we can achieve a drag and drop activity? ஆக்ஷன்ஸ் கிரியேட் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் ஆக்ஷன் அதில் வந்து நம்ம ஃபைண்ட் பண்ண போற எலமெண்ட் வந்து எக்ஸ்பார்ட் இருக்குது. ரெண்டு இதுக்கு ஃபைண்ட் பண்ணி சார். ரெண்டு எலமெண்ட் இருக்கு, சோர்ஸ் டெஸ்டினேஷன் இருக்கு. Okay. To take XPath for both destination. Okay. And then actions is equal to new actions driver. Actions, Okay. drag and drop. And in brackets, we have to put the source and then destination, close brackets, dot perform. All right. So thank you, Jay Srinath and Pranav. Okay. So can anybody tell me what is mean by WebDriver? I need at least 3 or 4 points for a WebDriver. You don't need to tell like a WebDriver is interface. That is not answer. I mean, yes, that is the answer, but I need some more about WebDriver. So anybody?
What is WebDriver? Anybody? கேக்குதா? ஃபர்ஸ்ட் கேக்குதானே தெரிய மாட்டேங்குது. எனக்கு சைலண்டா இருக்கீங்க எல்லாருமே மியூட் போட்டுட்டு. நான் மட்டும் Yes, sir. தனியா கேக்குது. இருக்க மாதிரி இருக்கு எனக்கு ஆக்சுவலா. நேத்துலாம் எனக்கு இப்படி தோணல. இன்னைக்கு ஏன் இப்படி எல்லாருமே சைலண்டா இருக்கீங்க? எதனா புரியலையா சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து சரி பார்க்கணுமா சொல்லுங்க, பார்க்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனா ஆன்சர் பண்ணுங்க. உங்களுக்காக தான் இந்த கொஸ்டின்ஸே நான் வந்து ரைட் பண்ணி கேட்டுட்டு இருக்கேன். So WebDriver is an interface in which we can use get method and get title and get current URL. Okay. Pranav said 2 points. So anybody can tell me 2 points? Here we cannot create objects. So we can't create object for WebDriver. The third point, Mother is saying the third point. We can't create object for the WebDriver. Anything else? Sir, இது அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் கிளாஸ் வந்து யூஸ் பண்றோம் சார். இந்த மெத்தட் this is fully abstraction. புரியல? சார் இன்டர்ஃபேஸ் இஸ் fully abstraction கிளாஸ் சார். ஓகே. நம்ம வந்து அந்த இதுல அந்த மெத்தட்ல வந்து சார் யூஸ் பண்ண முடியுது நம்ம. ஓ, நீங்க சொல்றது என்னன்னா நம்ம இன்டர்ஃபேஸோட மெத்தட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ண போறோம் சொல்றீங்களா? எஸ் சார். Okay, fine. Any other points? Sir, by using WebDriver, we can control the browser, sir. Yeah, good point, Sudarshan. Using the WebDriver, we can control the browser. So here is the new thing you need to learn. We have a 3 kind of browser: Firefox driver, Chrome driver, and Internet Explorer driver. So if you have a question like can we use a Chrome driver is equal to Chrome driver, means yes, we can use. Okay, we can use, but that is only applicable for Chrome driver. So we are having WebDriver to implement a global methods to all the 3 browsers. இப்போ நான் Chrome driver is equal to Chrome driver create பண்ணா actually work ஆகும், ஓகேங்களா? ஆனா எதுக்காக நம்ம WebDriver யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, so whenever we are using the WebDriver, these methods are applicable for all 3 browsers. நீங்க Chrome driver யூஸ் பண்ணீங்கன்னா Chrome driver இருக்க மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். அந்த Chrome driver மெத்தட்ஸ் வந்து உங்களால இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர்ல யூஸ் பண்ண முடியாது. பட் WebDriver என்ற மெத்தட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க Chrome, Internet Explorer as well as Firefox யூஸ் பண்ணலாம். Okay, so that is like we can using WebDriver we can control the browsers. Okay, any other points? Okay. சரி, இன்னொரு டாஸ்க் போலாமா? ஜாவா டாஸ்க். Okay, sir. ஓகே, ஆக்சுவலா இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே எனக்கு ஃபைன். எனக்கு வந்து எது கரெக்டா கம்ஃபர்டபுளா இல்லைன்னா யாருமே வந்து அன்மியூட் பண்ணி பேச மாட்டீங்க. அதுதான் எனக்கு கம்ஃபர்டபுளா இல்லை. இட் ஃபீல்ஸ் லைக் உங்களுக்கு எதுவுமே புரியலன்னு எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. மேபி ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து எடுக்கலாமா, ஆர்எல்ஸ் வந்து வேற ஏதாச்சும் டாபிக் ரிவைஸ் பண்ணணுமா? ஏன்னா நீங்க அன்மியூட் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணாதான் எனக்கு தெரியும் உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து டாபிக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ஃபைன். சரி, அன்மியூட் பண்ணி லைக் அட்லீஸ்ட் சொல்லுங்க, ஜாவா டாபிக் போலாமா வேண்டாமான்னு சொல்லுங்க. Yes, sir. போலாம். Yes, sir. We can go, sir. Okay. Anybody? Yes. Okay. All right. So guys, did you ever write the syntax text? Syntax text எழுதிருக்கீங்களா? இப்போ நீங்க வந்து இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னா அதுக்கு ஒரு சின்டாக்ஸ் இருக்குல்ல, அந்த சின்டாக்ஸ் எல்லாமே டெஸ்ட் எழுதிருக்கீங்களா? No, sir. No, right? No, sir. So is that possible to write the test now? இப்போ டெஸ்ட் எழுதுறீங்களா சின்டாக்ஸ் எல்லாமே? So வேகா தான் ஞாபகம் இருக்கு. வாட்டி மேபி கொஞ்சம் பார்த்தா மேபி. Okay, then now we won't try that, okay? But we can plan. நான் உங்களுக்கு முன்னாடியே சொல்றேன், நீங்க ப்ரிப்பேர் ஆயிட்டு வாங்க, ஓகேங்களா? Okay, sir. So, yeah, now we will see the interview questions of Java till abstraction. Okay? Okay, sir. Okay, sir.
So anybody tell me what is OOPS? Object oriented programming. Object oriented Programming system. Programming. object oriented programming structure. Okay. And what are the concept of OOPS? What are the concepts there in OOPS? Abstraction, inheritance, polymorphism. Then one more. Array. Sir, there are two main aspects for object-oriented programming. One is class and another one is object, sir. Okay. Yes, actually, those are the principles we can say. But whenever they are asking about the concepts of OOPS, you need to tell 4 things. One is inheritance, another one is encapsulation, polymorphism, and abstraction. You need to tell these 4 things. Okay. So what are the concepts of the OOPS, or what are the pillars of the OOPS? Anybody asking means you need to tell in OOPS we have 4 pillars or 4 concepts. One is inheritance, another one is encapsulation, polymorphism, and abstraction. These are the 4 concepts or pillars of OOPS. Okay. So anybody tell me that what is inheritance and its types? Guys, Sure. these questions are alphabets of Java. Okay. இதெல்லாமே நீங்க கண்டிப்பா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். So may I know who take Java Sir, classes extends for you? keyword. Yeah, who took Java classes for you? So for me, Pradeepa ma'am. Pradeep. okay. All right. Okay. So guys, now anybody tell me what is inheritance and its types? சார் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்ன்றது நம்ம ஒரு இன்னொரு கிளாஸ்ல இருந்து நம்ம இன்னொரு கிளாஸ்ல வந்து கனெக்ட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றோம் சார் அத. Yeah. First, yeah. யாராவது ஒருத்தர சொல்லுங்க. Single inheritance, multi-level inheritance. Okay. One class inherits the attributes of another class. So actually 5 type of inheritance, sir. Okay. Anything else? பேரண்ட் கிளாஸ்ல இருந்து நம்ம சைல்டு கிளாஸ் கனெக்ட் பண்ணலாம் சார். பேரண்ட் கிளாஸ் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் கீவேர்டை யூஸ் பண்ணி அந்த கிளாஸ்ல உள்ள நம்ம கால் பண்ண மெத்தடை வந்து இதுல வந்து நம்ம ஓவர் ரைட் பண்ணி இது பண்ண முடியும் சார். அந்த Bro, inheritance method எதுக்கு யூஸ் பண்றீங்கன்னு கேக்குறேன் bro. Inheritance-னா எத்தனை டைப் இருக்குன்னு கேக்குறாங்க. இல்ல, ஓவர்ரைடுன்ற கான்செப்ட் ஆக்சுவலா இதுல வராது. Okay, we won't get this concept. But other concept நீங்க சொன்னீங்கல parent, child, extends எல்லாமே அது எல்லாமே வரும். ஓகேங்களா? ஓகே சார். So this is the first step of Java actually, inheritance. Yes or no? Yes. Guys, please yes or no வாச்சு சொல்லுங்க guys. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So in inheritance what we are doing means we are extending one class properties or methods to another class using the keywords extends. So please everybody please make note of the first point. So in inheritance we extending one class methods to another class using extends keyword. Noted? Yes, sir. Everyone? Yes, sir. Okay. Yes. The second point is in inheritance we will reduce the memory wastage. So now tell me how we can reduce the memory wastage in inheritance. Anybody having any idea on that? Sir, by code reusability, sir. How we can use the code again and again? How we can achieve code reusability? ஸோ ஒவ்வொரு டைம் நம்ம ஆப்ஜெக்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணலாம். ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ல கிரியேட் பண்ணி கால் பண்ண மெத்தடை வந்து நம்ம இதுல Exactly. So
previously you can see one concept called same package, different package, one concept, which means so whenever you need to call the methods of another class, you need to create one more object for that class. Yes or no? So it will occupy some memory space in heap memory. So the main advantage of inheritance is we can reduce the memory wastage. Why? Because whenever we are using extends keyword, we know need to create the object. Okay, whenever we are using extends keyword, we no need to create an object. Noted. Yes, sir. விஜயலட்சுமி நோட் பண்ணிட்டீங்களா? Yes, sir. Okay. All right. So now tell me, what are the types of inheritance? Single inheritance, There are 5 type of multi-level inheritance, and Okay, மூணு சொன்னீங்க அப்புறம் Sir, hierarchical. hierarchical inheritance, okay, hierarchy inheritance. And next one, Hybrid inheritance. multiple inheritance. guys, hybrid multiple inheritance. inheritance will not support in Java. So yeah, that will be my next question. But that is also the type of inheritance. Like, so you need to tell that also whenever they asking what are the types of inheritance means. So my question is, so we have 5 types of inheritance, which is single, multiple, multi-level, hierarchy, and hybrid. Yes or no? Yes, sir. Yes. Okay. Yes, So sir. now tell me which inheritance is not achievable in Java. Multiple inheritance.
have a session for this. Okay, we have a separate session for this. Okay, sir. Yeah, but as of now, please concentrate on what is method overloading. So here I have one class called what class I have? The class name is Practice programs. Practice programs. Okay, so now I'm creating one method called EMP details. EMP details. So I'm creating one method called what? EMP Employee details. One method I have created. Here we can pass different parameters. One is the types of parameters are 3 types. One is data type, another one is data type count, another third one is data type order. Okay, so see here, whenever we are creating a same method name, multiple methods with the same method name, it will throw me error. See, it will throw me what? It will throw me what? Yeah, it will throw me Error. Why? Because we can't have a same name, same methods in a same name. So to overcome this, we are passing different arguments. Yes, sir. Okay, நம்ம same classல same method nameல multiple methods வந்து நம்மளால create பண்ண முடியாது. So அந்த multiple methods different பண்றதுக்காக தான் நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம்? Different argument யூஸ் பண்றோம். First we are going to see data type. Okay, so now tell me, I need to declare my name. In which data type we can declare names? String, sir. String, sir. எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணுங்க guys. இது ரிவைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம. So please, I need everyone to answer. So this is out. This is out. I'm just declaring employee name is. So whenever we use a plus operator and the variable, what will happen? This will Join, sir. become- Concat, sir. We will concat. It will join the string with the variable. Name. Yeah. So now see here, I have passed one argument and the error is resolved. If error resolved, I say yeah. Yes, sir. Yes, sir. So now tell me, can we have one more method with the data type string? Yes, sir. இப்போ நான் வந்து எம்ப்ளாயி டீடைல்ஸ் ஸ்ட்ரிங் நேம் கிரியேட் பண்ணிருக்கேனா, இப்போ நான் வந்து எம்ப்ளாயி டீடைல்ஸ் ஸ்ட்ரிங் அட்ரஸ்க்கு இன்னொரு மெத்தட் கிரியேட் பண்ண முடியுமா? Yes, Yes, sir. sir. We can do. We can do. Are you sure? Sir. We can do 3 types, sir. Yes. No, I'm asking. நான் தெளிவா சொல்ற கொஸ்டின் எல்லாம் கேட்டுக்கோங்க. இப்போ 2 மெத்தட் இருக்குல்ல, இப்போ நான் ஸ்ட்ரிங் அட்ரஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இப்போ செகண்ட் மெத்தட்ல டிக்ளேர் பண்ணா அது அக்செப்ட் ஆகுமா? ஸ்ட்ரிங் அட்ரஸ் I don't think so, sir, because String order. ஓட வேற ஏதாவது ஒரு டேட்டா டைப் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. float இந்த மாதிரி வச்சுக்கிடுங்க. இல்ல, நான் அது கண்டிப்பா ஒர்க் ஆகும். நான் என்ன கேக்குறேன்னா, ஸ்ட்ரிங் அட்ரஸ் டிக்ளேர் பண்ணா ஒர்க் ஆகுமா ஆகாதுன்னு கேக்குறேன். Work ஆகும், sir. ஒர்க் ஆகுமா? சோ ஆகும், sir. மெத்தட் ஓவர்லோடிங்கோட ரூல்ஸ் மறுபடியும் எனக்கு சொல்லுங்க. சேம் கிளாஸ் Same class. Same Different package. சேம் மெத்தட் அண்ட் டிஃபரெண்ட் parameters. Arguments. parameter. அப்போ டிஃபரெண்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ். ஓகே, சோ ஸ்ட்ரிங்னு ஆல்ரெடி ஒரு ஆர்குமெண்ட் நான் பாஸ் பண்ணிருக்கேன். திருப்பி நான் ஸ்ட்ரிங்னு ஒரு ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணி அக்செப்ட் பண்ணுமா? புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சு, sir. ஓகே, நான் ஸ்ட்ரிங் நேம் இப்போ இங்க இருக்க ஒரு நிமிஷம் இருந்தா குரூப்ல இருக்க எல்லாருக்குமே தமிழ் தெரியும்ல? Yes, sir. Yes, sir. Anybody is having some language problem? I need to explain in English or anything else, sir? Yes, sir. Okay, see guys, so இங்க பாத்தீங்கன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரிங் நேம் டிக்ளேர் பண்ணிருக்கேன்ல. சோ ரூல்ஸே வந்து மெத்தட் ஓவர்லோடிங் ரூல்ஸ் என்ன? we can have a same class same method but different arguments. அந்த arguments என்னன்னா data type count and data type order. ஆமாவா இல்லையா? Yes, sir. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணாதான் அது வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கும்.
நான் ஸ்ட்ரிங்னு ஆல்ரெடி இங்க ஒரு ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணிருக்கேன், திருப்பி நான் இங்க ஸ்ட்ரிங்னு பாஸ் பண்ணா எனக்கு எரர் தான வரும். Okay. Okay, sir. Yeah. To overcome this only we are using data type count and order. So நான் இங்க string டிக்ளேர் பண்ணிருக்கேன் அண்ட் அங்க ஒரே ஒரு டேட்டா டைப் தான் டிக்ளேர் பண்ணிருக்கேன், string, அவ்வளவுதான். சோ இப்போ நான் இங்க ஒரு string டிக்ளேர் பண்ணனா இது கூட நானு int age டிக்ளேர் பண்ணனும். See, it is resolved. So அந்த ஆர்குமெண்ட் பாத்தீங்கன்னா string name ஒரு சிங்கிள் டேட்டா டைப்ல ஒரு ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணிருக்கோம். இங்க நம்ம string பாஸ் பண்ணிருக்கோம், but we are passing how many data type? Two data type. So this is what called as data type count. Okay. Clear? Any doubt? No, sir. Okay. So here I'm just declaring employee address is address, and in one more sysout, I'm just declaring employee ages age. Okay. So now tell me, if I'm going to create one more method using string and int, நான் இப்போ இன்னொரு மெத்தட் private employee details மெத்தட் இருக்குல்ல, இப்போ நான் இந்த மெத்தட்ல தேர்ட் மெத்தட்ல string position int number சொல்லிட்டு கொடுத்தா அக்செப்ட் ஆகுமா ஆகாதா? No, sir. Data type கொடுக்கணும் சார். இப்போ எஸ் னு யாரா சொன்னீங்களா? No, sir. No, sir. No, right? Why? We having same argument. நம்ம ஆல்ரெடி என்ன பண்ணிருக்கோம், string int டிக்ளேர் பண்ணிட்டோம். திருப்பி நம்ம இங்க string int டிக்ளேர் பண்ணா அது வந்து சேம் ஆர்குமெண்ட் ஆயிடும். மெத்தட் ஓவர்லோடிங்ல நம்ம டிஃபரண்ட் ஆர்குமெண்ட் தான் பாஸ் பண்ணனும், சேம் ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ண கூடாது. எஸ் ஆர் நோ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. இப்போ ஆனா எனக்கு வந்து என்ன கொடுக்கணும்னா string int கொடுக்கணும், ஆனா என்னால சேம் ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ண முடியாது. To overcome like this we have the data type order. So என்னால string int தான் கொடுக்க முடியாது, பட் என்னால int, string கொடுக்க முடியும். என்னால string int தான் கொடுக்க முடியாது, ஆனா என்னால int string கொடுக்க முடியும். This is what called as data type order. Okay, sir. புரிஞ்சுதா? Yes, sir. Sir, இப்போ வந்து ஓவர்லோடிங் நாம இன்டர்வியூ சப்போஸ் கேட்டாங்கன்னா அது எப்படி சார் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்? You need to explain. In overloading, we achieve overloading in a same class, same method, but we are passing different arguments. So the arguments will differ from data type count, and data type order. Simple. Okay, sir. Okay, sir. So guys, these are the, again நான் சொல்றேன், இதெல்லாமே ஜாவாவோட ஆல்பபெட்ஸ். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் நீங்க கரெக்டா லாஜிக்கலா தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும். சார் ஆக்சுவலா ஜாவா இன்னும் கொஞ்சம் ரெகுலரா ரிவைஸ் பண்ணா இன்னும் ஈஸியரா இருக்கும். நான் உங்களுக்கு ரெகுலரா ரிவைஸ் பண்றேன், ஓகேங்களா? ஸோ ஒன்ஸ் வந்து செலினியம் டாபிக்ஸ் ஒரு அட்லீஸ்ட் 70% நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், we can parallelly see the revision classes for Java. Okay, sir. Okay. நான் டேக் அப் பண்ணிக்கிறேன். ஜஸ்ட் நான் கொடுக்குற டாஸ்க் மட்டும் நீங்க எனக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுங்க. நான் கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மட்டும் நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க, மற்றதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம். பட் லைக் ஓவர்லோடிங்ல வந்து நம்ம நீங்க செலினியம், எனக்கு ரியலி ஐ எம் ரியலி கெட்டிங் ஷாக். செலினியம்ல அவ்வளவு சூப்பரா ஆன்சர் பண்றீங்க, என்னாச்சு ஏன் ஜாவா ஆன்சர் பண்றேன்னு சொல்றது பேசிக்ஸ். So okay, so now tell me how we can create object. Sir, class name, reference name equal to new class
கிளாஸ் சார் மெத்தட் மெத்தடா என்ன மெத்தட்? method calling reference name dot ரெஃபரன்ஸ் நேம் p டாட் dot class ரெஃபரன்ஸ் நேம் டாட் EMP details. empt method நவ் டெல் மீ, இப்போ நான் இங்க என்ன வேல்யூ பாஸ் பண்ணா மெத்தட் வந்து அக்செப்ட் ஆகும்? String value. string sir ஸ்ட்ரிங் சார் Name. நேமோட வேல்யூ கொடுக்கணுமா? So my name is Shiva. Just declaring Shiva. So now tell me, sir, இங்க நான் நேம் கொடுக்கல, ஓகேவா? நான் நேம் கொடுக்கல, I'm just declaring address, comma 25. no sir accept பண்ணா sir அக்செப்ட் பண்ணும் சார் அக்செப்ட் பண்ணும் சார் சார் கிளியரா கேட்கலைங்க சார், வாய்ஸ் பிரேக் ஆகும். கேக்குதா இப்போ? மியூட்ல இருங்க. எங்க இருந்து தெரியல. So I will just mute. the real ஓகே, நான் எல்லாரையும் மியூட் பண்றேன், ஓகேவா? சோ நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் இங்க சிவான்ற வேல்யூ தானே இருந்துச்சு. இங்க என்ன இருந்துச்சு ஆக்சுவலா? சிவான்ற வேல்யூ தான் இருந்துச்சு, ஓகேங்களா? சச்சாய் விஏ. சோ நான் என்ன கேக்குறேன்னா, அந்த சிவா எடுத்துட்டு, ஓகே, சிவா எடுத்துட்டு செகண்ட் மெத்தட் இருக்குல்ல, அட்ரஸ் அண்ட் இன்ட், அதை நான் பாஸ் பண்றேன். OMR கமா அடுத்த டேட்டா டைப் என்ன? ஏஜ் 25. சோ இது ஒர்க் ஆகுமா நான் கேக்குறேன்? எஸ் சார் ஆகும் சார் ஏன்? how? சார் இதுவும் empid தானே சார் so we are having same method, right? சேம் மெத்தட். பண்ண போறோம், சேம் மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ண போறோம். அந்த ஆர்குமெண்ட், நீங்க எந்த ஆர்குமெண்ட்டுக்கு வேல்யூ வந்து இங்க பாஸ் பண்ணாலும் அது என்ன பண்ணணும்னா அந்த மெத்தட்ல இருக்க வேல்யூவை இது இங்க கால் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கும். புரிஞ்சுதா? கிளியரா? கிளியர் சோ அதே மெத்தட் நான் யூஸ் பண்ணி என்னோட நேம் நான் டிக்ளேர் பண்ணிக்க முடியும், ஓகேவா? சோ நான் இப்போ நான் நேம் மட்டும் டிக்ளேர் பண்ணனா இது என்னது ஆக்சுவலா? ஸ்ட்ரிங்கா? சோ இது என்ன பண்ணுனா ஸ்ட்ரிங் மட்டும் இருக்கிற மெத்தட கால் பண்ணும். ஸ்ட்ரிங் மட்டும் எங்க இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட், அதுல இருக்க மெத்தட கால் பண்ணும், ஓகேவா? இங்க நான் என்ன கொடுத்திருக்கேன்னா ஸ்ட்ரிங் கமா இன்ட் கொடுத்திருக்கேன். சோ ஸ்ட்ரிங் கமா இங்க இருக்கு, செகண்ட் மெத்தட்ல இருக்கு. சோ இந்த மெத்தட் அது யூஸ் பண்ணிக்கும். சோ நான் இப்போ ரன் பண்றேன், பாருங்க. கரெக்டா இல்லையா? எஸ் சார் புரிஞ்சுதா? ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? நோ சார் நோ, ரைட்? ஸோ காய்ஸ், நான் உங்களுக்கு வந்து டாஸ்க் தரேன், ஓகேங்களா? நீங்க செலினியம் டாஸ்க் வந்து இவ்வளவு சூப்பரா பண்ணி அனுப்புறீங்கல்ல, எனக்கு இப்போ ஜாவா டாஸ்க்லாம் வேணும். வாட் ஆர் த டாஸ்க் ஐ நீட் மீன்ஸ் ஐ நீட் டு கம்ப்ளீட் சிங்கிள். ஓகே வெயிட், எனக்கு இந்த ஹூப்ஸ் இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஐ நீட் த ப்ரோக்ராம்ஸ். பிகாஸ் வந்து செலினியம் இவ்வளவு சூப்பரா ஆன்சர் பண்ற பசங்களுக்கு ஜாவா வந்து கஷ்டம்னா அது ப்ராப்ளம். ஓகே, சி ஐ நீட் த ப்ரோக்ராம் ரிட்டர்ன் டைப்ல வேணும், எழுதி வேணும் எனக்கு, ஓகேங்களா? ப்ரோக்ராம் என்னன்னா சிங்கிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ், சிங்கிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் கமா மல்டி லெவல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். எனக்கு சின்டெக்ஸா எழுதி வேணும், ஓகே? I need a written program, ஓகே? எனக்கு சிஸ்டம்ல டைப் பண்ணி வேணா, எனக்கு ரிட்டர்ன்ல வேணும். தட்ஸ் யுவர் விஷ். நீங்க வந்து உங்களுக்கு கரெக்டா ஞாபகம் இருக்கணும்னா நீங்க பார்க்காம எழுதுங்க, இல்ல ஓகே சப்மிட் பண்ணணும்னா நீங்க பார்த்து எழுதுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எனக்கு. ஸோ ஐ நீட் அ ப்ரோக்ராம், ஒன் மெத்தட் ஈச் மெத்தட், ஓகே? ஸோ டேட்டா டைப்ல ஒரு மெத்தட் கிரியேட் பண்ணுங்க, ஓகே? டேட்டா டைப் ஆர்டர்ல ஒரு மெத்தட் கிரியேட் பண்ணுங்க, டேட்டா டைப் கவுண்ட்ல ஒரு மெத்தட் கிரியேட் பண்ணுங்க.
Okay, clear? Yes, sir. Yes, sir. Overriding தெரியும்ல? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. நீங்க ஓவர் ப்ரோக்ராமை எழுதி அனுப்புங்க. நான் யாருக்கெல்லாம் மிஸ்டேக் இருக்கோ நான் என்ன மிஸ்டேக்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நான் வாய்ஸ் நோட் ட்ராப் பண்றேன். அந்த மிஸ்டேக் கரெக்ட் பண்ணி எனக்கு திருப்பி எழுதி அனுப்புங்க. ஓவர் ரைடிங் 3 மெத்தட்ஸ் ஓகேங்களா? 3 மெத்தட்ஸ் வந்து எனக்கு ஓவர் ரைட் பண்ணிருக்கேன். ஓகே, ஸோ அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம். எனக்கு இது கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுங்க. Okay, sir. Okay, sir. நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நம்ம பண்ணலாம்ல, இது டாஸ்க் பண்ணலாம்ல, இல்லை கஷ்டமா இருக்குமா யாருக்காச்சும்? ஒன்றும் இல்லைல்ல, பண்ணலாம்ல sir. Yes, sir. பண்ணலாம் சார். சார் செலினியம் கிளாஸ் தானே சார், எதுக்கு ஜாவா வந்து டாஸ்க் கொடுக்குறீங்க? அது மாதிரிலாம் எதுவும் இஷ்யூஸ் இல்லைல்ல? இல்ல sir. No, sir. No, sir. ஆல்ரைட், காப்பி பண்ணிக்கோங்க. காப்பிடா? Yes, sir. Sir. எல்லாரும் காப்பி பண்ணிட்டீங்களா? யாராச்சும் காப்பி பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? Yes, sir. Copy, sir. Okay, so let's go to the attendance. ஸோ கிளாஸஸ் மிஸ் பண்ணாதீங்க சரிங்களா? முடிஞ்ச அளவுக்கு அட்டன் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. ஏன்னா இன்னைக்கு வராதவங்களுக்கு இந்த டாபிக் வந்து கவர் ஆயிருக்காது. கரெக்டா இல்லையா? எஸ் சார். நோ? Yes, sir. Yes, sir. யா. ஓகே, அசோக் இஸ் தேர் ரைட்? அசோக் இருக்காருல்ல? Ashok. Deepak is there? No, sir. Okay. Induja? Yes, sir. Jai Srinath? Yes, sir. Kamal Hassan illalla? Inanda Kumar? Pranav? Yes, sir. Prashant? Rahman? Riyaluddin? Riyaluddin இருந்தாரு. Riyaluddin கேக்குதா? Fine. Shruti is there? At least message also drop on guys. Shruti, yes. Okay. Sudarshan is there? Yes, sir. Okay. Vijayalakshmi? Yes, sir. Anjali? So Manjari is there? Yes, sir. Niveta is there? Yes, sir. Okay. So guys, I think that's all for the nearly 6 people are not here. So I think 12. Okay, fine. So guys, go and practice the programs. This is fine, right? Anybody having uncomfortable with the Java topics in Selenium class? Hamare achho feel pandringa? No, sir. No, Yeah, sir. if you guys don't want the Java topics in Selenium class means we can avoid. But why I'm asking means the Selenium is interrelated with Java only.
So when you study the interface, then only you can understand the WebDriver. Yes. அது நீங்க கொஞ்சம் ஜாவா கூட அடிக்கடி ரிவைஸ் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் சார். கண்டிப்பா நான் பண்றேன். பட் ஐ நீட் a task from your side. So நான் ஒரு டாபிக் டிஸ்கஸ் பண்ணனும்னா டாபிக்கோட டாஸ்க் லைன் செட் பண்ணிருக்கேன். Sure. Okay. Sure, sir. Yeah. So that's all for today, guys. We can leave. Thank you, sir. Yeah, Thank you. sir.